Всем привет! В прошлой серии мы получили с вами, точнее я получил тут волшебную палочку. И дальше здесь нам находиться уже можно не находиться. Так, что мне нужно сделать? В первую очередь, значит, нам нужно закупиться. Понятия не имею чем. Ну, по-моему, что-то здесь было. Так. Волшебная брюква, зелье дыжи, фолианты и свитки. Итак, погнали. Это первый магазин, который нам следует посетить. Здесь мы, видимо, получим какие-то свитки. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want, when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? О, походу, что-то мы будем сейчас творить. Давайте вот это возьмем. Nothing like finding И just вот the это right возьмем. thing. If you're interested, feel free to take a look О, around чё at такие the цены-то rest здоровые? of my inventory. Мужик, откуда? У меня вон полтинник. Ё. Вот это еще можно. Так. Магический рецепт стол для горшков с 3 маленькими горшками. Да вы чё, шутите, что ли? Откуда? Нет у меня таких денег. Все, Let me я know if погнал. there's anything else I can do to help. О, прекрасно, 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 прекрасно. Итак, все, я погнал дальше. Одно расстройство с вами, блин, ценник у них, конечно, просто конский. Чувак нарисовался. Еще один магазин, который нам нужно посетить. Чувак, а вот ты точно что-то можешь купить у меня. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about.
I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? О, хорошо. Так, что мы можем продать? Временно недоступно. Стоп, купить. Ну вот это давайте купим. Осуждают. Нолик прекрасный. Feel free to take a look at the rest of my inventory. Так. Or come back another Нет, time стоять, if you're in a rush стоять. today. Купить нет, купить. Вот продать можно. 150. Как ему продать? Не-не-не, продать хочу. Как тебе это продать? 50. Не-не-не, продать хочу. Опять. Да фига. Ценник, конечно, у них жесть. I hope to see you again. Farewell for now. Ага, спасибо. До свидания. Я погнал дальше. А то ваши цены меня прям пугают. Так, следующее. Нам нужна волшебная брюква. Ну, погнали искать эту брюкву. В поисках брюквы набрел вот на такую хреновину. Так, как она открывается? Открывается ли она вообще? Нет, он не открывается. Так, а если мы тебе... зараза. Хитрый. Так, там вот что-то тоже интересное. Но меня это мало интересует, так что... Да. Ну, привет, дружище. Давай, рассказывай. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Естественно, хочу что-нибудь свеженькое. Вот давайте вот эту хрень Do have a возьмем. look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Нет, все. Это все, что мне нужно. No one can say. Well, that's everything. Better go and find Natty. Так, а что тебе можно продать, друг Let me мой? guess. You're after something fresh. А где мой инвентарь? Продать предмет, продать предмет. Так, что, куда? Ладно. No one can say I don't keep a stacked shelf. Все, погнали искать нашу знакомую и возвращаться обратно.
Во, вот наша знакомая. Так, что ты нам скажешь? I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Draw it away from the building! Away from the village! О, это вообще внезапно хрень. Repairer. Это было зря, это было зря, это было очень зря. Accio. Repairer. Так, танков у нас нет. Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! Что ж ты... What was that? I was trying to beat him at his own game. I like it! Do more of it! Arresto momento! Так, давай, 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 вставай, 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 вставай. Так, еще раз. He's faltering! Took him long enough. William, we need to make sure he stays that way! О, это было мощно. И, если честно, даже неожиданно. Goodness! Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of Singer. course, officer. Officer Singer. And thank you, again. Прекрасно. Это, значит, это местно кто-то там из... короче, полицейский. О, все сразу поубегали. Так, оп. А мы I же will see сможем what вот he эту вот wants. штуку? Да, нет. Repairer. О, это круто. Так, еще хочу. Так, вот здесь что-то было.
Значит, новое задание будет, да? Хорошо, давайте. Так, вот это вот. Lucky they didn't do more damage. Так, вот здесь. Здесь тоже. Так, это я не знаю, что надо тоже. One less thing for Officer Singer to worry about. Так, ну, вроде все завершили. Да, нет, нет, да. А, вот еще, кстати. Ну, не... Это лист. Листик. Мы их собираем. По-прежнему. Мы их по-прежнему собираем. Так. Сюда, туда, туда, сюда. Это что ли? Что здесь? Ну, ладно, хорошо, пускай будет. Так, это газетки. Ну, газетки нам не нужны. Устранить ущерб. А где еще ущерб-то есть? Да вроде все устранили. Ну, сейчас еще посмотрим, побегаем. Repairer. Accio. Ба. Repairer. Accio. Repairer. Revelio. А, прекрасно. Еще что-то нашел. Так, и вот еще что-то видел. Off on another adventure, are we? А, хорошо. Так, тут еще что? Repairer. А, все, мы можем двигаться дальше. О, кошаки. Кошаки, привет. Оп, стоп. Accio. А, еще один лист. Revelio. Надо поговорить, значит, с этим человеком в этом магазине. We were just Может talking быть, about он you. нам что-то расскажет. Давай. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Так, он нам что-то хочет дать, да? Нет, это слишком еще... Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. You won't be disappointed. That's a glad... Так, мы получили новый предмет снаряжения. Пока пора его использовать. А как? Так, продолжать. Ну вот, давайте наденем его. Мы его надели?
Так, а тут еще дофига. О, дружище, ценник-то у тебя, конечно. Нет. I suspect you have a sharp eye for fashion. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. А прекрасно. О, еще что-то. I sell even more battle-worthy items. Revelio. Should you be inclined, you're most Так, манекен, в магазине шапка. Невидимка. Так, а вот шапку-невидимку я бы взял на самом деле. Так, а тут еще что-то есть. А, и здесь что-то есть. Ну, откроешься, нет? Зараза. Там точно что-то интересное. Так, ладно, и все. Спасибо. Well, Мы hello погнали. there. Куда? Come in, look around, and if you've been eating chocolate frogs, please refrain from touching. Все. Так, ну давай, веди, родная, куда бежим? Assuming it is not too busy, you might even meet Sirona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrok is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the Three Broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrok, and Rookwood.
What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. I think that Да, now might конечно, be a good time to head back to the castle. история становится все интереснее и интереснее. Возвращаемся в замок. Так, тут что? Что здесь? А, еда. Прикольно. I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. Итак, опять и так, да елки-палки. Сейчас мы должны вернуться в свою гостиную. Так, это выход, это вход. Вот, нам нужно сюда. Прекрасно. Как сюда попасть сюда? Как сюда попасть? Переместились опять в свою комнату. Нам повысили уровень, еще каких-то плюшек накидали. Теперь, что теперь? Теперь, наверное, будем завершаться. Что это? Оп, стоять. Читать почту. Как читать почту? Не, погоди, не сюда. А, вот, да, так. Зайдите ко мне, я кое-что обнаружил в медальоне, который мы нашли в Гринготте. В Гринготте. Прекрасно. Куда идти-то? Ну, давайте к чуваку забежим. О, я думаю, это будет интересная история. Итак, вперед. What are you up to now? Natty doesn't seem to mind having her mother as a teacher at all. I'd hide in my common room. Revelio. What I wouldn't give for a pint of sweet golden mead. Smuggling spiders into school? I jolly well hope it was worth the months of detentions you earned yourself. Do yourself a favor and get a real pet, a cat or a toad or... Это кричалка, на кого-то кричит. Чувак, видимо, что-то забыл. О, прекрасно. Revelio. What do you want? That life is behind me, I promise. If I could undo all that happened that day, I would. Whee! Oh, not again. Here I've come from the toilet bowl
where she said I could swim, did you praxia mole? As long as 'twere only 1 time per week, I can plunge the boy's lavatory, not for the meek. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon. So she agreed. To draw up a contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have 1 weekly swim. Whee! Okay, you for this. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented it. Revelio. Дошли до кабинета этого профессора, и теперь нужно что-то... Ну, давайте посмотрим, что он нам скажет. Вероятно, пришлось его ждать очень долго. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrok used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrok talking with Victor Rookwood. Ranrok was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit, before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you.
Итак, в карте, значит, точнее, в медальоне оказалась карта. А теперь надо... Так, карта, не карта. Где она? 18 метров вниз. Классно. Сейчас будем копать. Или не будем копать. Так, тут что у нас? Прекрасно. I should come back to this another time. Надо вернуться в следующий раз. Закрыто. Я думаю, что если сейчас выйду, я сюда больше не попаду. Да, ну давайте проверим. И... не, нифига. Можно попасть. Так. I don't think I'm ready for this just yet. Ну ладно. Так, нужно будет добраться до профессора. Это мы уже сделаем, давайте, в следующей серии. Или давайте добежим. Perhaps I'll come back to this. Мне, в принципе, нравится бегать по этому замку. Достаточно классно, хорошо проработан. Множество мелочей, которые заслуживают особого внимания или даже отдельного внимания. Так, а тут что у нас? Это что? Revelio. Наверное, какой-нибудь саблезубый дятел. Ну ладно. I've always said that travel Не. broadens the Так, mind. куда? Туда. Нет. Оп, давайте вниз. Очень классно все сделано, проработано. Проработка, конечно, заслуживает отдельное внимание. Мне очень нравится. Кошак. Киса, привет, киса. Пушистик. Да, привет, киса. Итак, давайте движемся. Оп. Анимация. Доспехи анимированы. Так, оп. Здесь можем теперь перемещаться сюда. Нет, там не сюда. Крики. Так, еще ниже нам надо. Где эта шахта с движущимися лестницами? Нет, вниз, еще вниз. Давайте еще вниз. Так, это все тоже можно двигать. Классно. Поговорить. Нет, это я понял. Это в какие-нибудь второстепенные задания, очередные, которые займут. Я к тебе подойду, но чуть-чуть попозже. Я понимаю, что твоя проблема у тебя. Так, здесь какие-то терки. Так, а это у нас... дракон. Прекрасно. Итак, вон профессор. Я думаю, сейчас мы к ней подойдем и начнется следующая история. А на этом я буду завершаться. Всем спасибо за просмотры. И еще услышимся.